Matangazo. Announcement. Passing right now is relative number 1. If it wasn't for me, her and her children would have died of hunger. If it wasn't for me. Kama si mimi na watoto wake wangekufa njaa, wangekuwa wanahangaika kama maumbwa in Nairobi. Missing someone. Nataka nini? Hello. Asi tuko poa tu, labda nyinyi uko mnaendeleaje? Nairobi nawapelekaje? Aye ni poa. 1000 bob. Sai sina. Yes, ujaribu anko uone kama anaweza kusaidia. Sawa, good day, salimiana. Alikuwa anataka mimi nimpatie 1000 bob. Mimi. Wakuja Nairobi walikuwa dhani Nairobi ni rahisi. Watahangaika kama maumbwa. Wanakuja Nairobi wajaribu kucompete na sisi, wanataka watu pita. Hawawezi, utahangaika kama maumbwa hawa. Sasa kama ameshaanza kuomba 1000 bob, ndio ameingia Nairobi juzi. Hii Nairobi atakaa, next time ataniomba rent, aniombe nini? Wandani Nairobi ni rahisi. Watahangaika kama maumbwa. Niko na hiyo 1000 lakini siwezi mpea. Nimpe kama nani? Mimi ni worker, alafu mimi nimpatie 1000 bob. Siwezi mpea. Watahangaika kama maumbwa. They'll suffer in this city. They think living in the city is easy. It's not easy. It is not easy. Help me with 1000 bob. 1000 bob. Do they know how 1000 bob looks like? They want to compete with us. Us that have been in Nairobi for such a long time. They're going to suffer. I will never help them. I will never help them. Let them suffer. Tangia kama maumbo hii Nairobi. Saidia na 1000. Anyway. Hello. Sasa anko. Nimepiga kuhusu ile kazi ulikuwa umeniambia nikupigie leo. Kesho saa ngapi? Sawa, nitakuwa huko. Asante. Bye. Hi, good morning. Yeah, I came to see Mr. Pende. He told me to come today and see him. He is not in the office, but he said he was going to be in the office today. He's on leave. Since when? Last week. But I talked to him yesterday and he said he's going to be in the office today. Okay, then let me just try and call him. Maybe I didn't get it right. Let me just try and call him. He's unavailable. Let me try again. Maybe it's the network. He's still unavailable. Okay, if he comes back, just tell him, when he comes from his leave, just tell him that Vivian was here to see him. Yes, thank you. Matangazo. Announcement. Passing right now is relative number 1. If it wasn't for me, her and her children would have died of hunger. If it wasn't for me. Kama si mimi na watoto wake wangekufa njaa, wangekuwa wanahangaika kama maumbwa in Nairobi. Jana usiku alinipigia, tunakufa njaa. Watoto wangu watalala njaa. Nitumie kama kuna 50 bob. Nilio watoto wangu chakula. Nikamtumia 50 bob kandio tutoke chakula. Kama si mimi angehangaika, angekula wapi? Angetoa chakula wapi? Ni mimi ndio
maana wanaishi Nairobi. It is because of me that they live in Nairobi. If it wasn't for me, these people would have died of hunger. Announcement. Matangazo. Apitaye sasa ni relative number 2. Jana alinipigia akiwa in distress. She called me yesterday in distress. She was being chased out of her house. Oh, that was 1,500 Kenya shillings. Let me add to the money that I have so that I can give the landlord. Because if it's not that, the landlord is going to chase me. Tafadhali nakuomba, nisaidie. I sent her the money. She added whatever she had and she paid her rent. If it wasn't for me, they would have slept out in the cold. Announcement. Matangazo. I am the reason these people are existing in this city. I am the reason they are existing in Nairobi. Oh, today one wants food. Today the other one wants rent. The other day that my cousin, she called me and told me, oh, I don't have transport to go for an interview. I sent her 100 shillings and she got the job. If it wasn't for me, she couldn't have gotten the job. Announcement. Matangazo. These people exist in this city because of me. I am the one who made it possible for them to have everything that they have. One has food, it's because of me. The other one has house rent, it's because of me. The other one has a job, it's because of me. Announcement. Matangazo. Apitaye ni relative number 3. Huyu hata sasa nianzie wapi? Huyu anahangaika Nairobi. Hizo viatu amevaa hizo, ni mimi nilinunua. Nilikutana naye town ameparara, nikashanga mtoto wa ndugu yangu. Mbona umeparara hivi Nairobi? Mtoto wa ndugu yangu ni nini mbaya? Mbona unahangaika na mimi niko hapa Nairobi? Nenda na yeye nikamnunulia viatu. Sasa at least anaonekana kama binadamu. Nilimnunulia lunch, alikuwa na njaa, alikuwa amekeuka. Tangu niende kumsaidia sasa unaona kuna nguvu. Anakaa tu ako sawa. Unaona siku hizi anavaa viatu mzuri. Announcement. Matangazo. Hii familia ni mimi nategemea Nairobi, kama si mimi hata sijui wangefanya nini. Hao watoto wa ndugu zangu hao. Tangazo. Announcement. Oh, wow, I deserve some accolades. Oh, no, I pay my dues. I paid it. Oh, no, I deserve some accolades. Bruh.